Стоп. Просто ролик. О, все видно? Чего? Кажется, все нормально. Видел? Мартышки. Так, не надо. Так. Вот так. Все окей. Да, все окей. Смотри. Да. Я вижу. Вот так. Нормально. А у меня сейчас курс стиля. Что, я буду стараться что-то переводить, но я тоже как бы не профессиональный переводчик. Поэтому, если что, извиняйте. Я буду стараться. Такой восточной культуры, я бы сказала. Да. А может, вы нам пока расскажете, как мы что вообще проходите? Да, ну вот сегодня будет два мастер-класса. Один сначала будет от Хай, она приехала к нам из Комикона, она из фэшн-блогер. Вот, она будет представлять свой фэшн-блог, будет рассказывать, что к чему, как она работает, на чем она специализируется. Вот, будет развивать свои аспекты, возможно, кто-то заинтересуется и будет с ней сотрудничать, потому что она как бы очень много путешествует и рекламирует свой блог в Украине, в Лондоне, в Америке, то есть ее блог, не знаю, знаный вами, не знаный, но то есть она работает над собой и работает именно с молодыми дизайнерами. То есть много, она и пишет про уже состоявшихся, то есть про какие-то бренды известные. Вот, но ее специализация именно развитие молодых дизайнеров. Вот, так как не все хотят про них писать, не все хотят это развивать, потому что как бы главные бренды интересуют всех, ну, как бы, шутливить, я говорю, всех интересует. Вот. А бренды развивающиеся, или дизайнеры, или стилисты, им трудно, у них мало кто хочет писать, если это, например, не коммерческие какие-то проекты и так далее. Вот. У нас специализируется в том, что ей это интересно, как бы что-то новое, что-то такое внедрять. Такая вот маленькая ремарочка. В Восточной Украине она первая впервые, вот, в Европе, в Восточной Европе впервые, была в Западной Европе, вот, старалась в Италии, Франции, и теперь именно наш проект, это кратко наш проект «Международные моды и 13 Fashion Day». Именно мы специализируемся на том, что мы как бы налаживаем сотрудничество с людьми за границей. То есть у нас каждый год кто-то приезжает за границу, и мы оставляем свои дизайнеры и по обмену и так далее. Вот так мы работаем. Потому как бы международные, что мы хотим сделать какие-то международные связи и так далее. А по поводу конкурса, как вообще все будет происходить? По поводу конкурса, ну, так забегать вперед. Конкурс будет
проходить, конкурс называется «Нюанс», он проходит в рамках International Fashion Days, он будет проходить 30 мая. Вот, в нем будет участвовать дизайнеры по отбору, то есть все проходили отбор. Отбор прошли 7 дизайнеров, они будут принимать участие. Вот, в общем, у нас будет компетентное такое большое, я бы сказала, жюри. Вот, и победитель будет принимать участие в телепроекте. У нас запускается телепроект с сентября месяца. Телепроект будет транслироваться на телеканале Fashion One, это такой всемирный телеканал модный. Вот, и дизайнер-победитель будет принимать бесплатное участие в этом проекте. Вот, то есть все поездки, все участия, все, что будет проходить в рамках телепроекта, будет оплачиваться проектом. Вот. Также будут другие призы от жюри конкурса. Ну, жюри я не могу, у меня так аж язык зачесался. И говорится, я не могу назвать, потому что это мы держим это в секрете. У нас жюри каждый раз меняется для того, чтобы как бы беречь конкурс некомпьютерный. Вот так вот. Так говорю, как есть. Я думаю, можно начинать, наверное. Да, кто уже подойдет, то уже подойдет. Хорошо, let's start. Okay. Hello. Hello. Hi. Sorry, I can't speak the word Ukrainian, so I can just try to hold this sharing section with you guys in English. But thank you so much that I have such an amazing interpreter sitting next to me. Alicia? Yeah. Yeah. First of all, I have to say thank you to Miroslava and also Alicia, this amazing designer sisters hosting Ukraine International Fashion Days. And this Miroslava who wrote me the other day through Facebook and kind of like we negotiate for 2-3 months and now I'm here. So thank you so much that it's designer sisters invited me to come over so I can share some of my blogging and fashion or marketing experience with you. Okay, you will stop. Okay. Ну, она поздоровалась, сказала всем привет и извините, что не разговаривает на украинском и на русском языке, потому что она иностранный блогер. Вот, и спасибо мне, Мирославе и Раисе Ваське как организаторам и как дизайнерам, потому что мы также представляем свой дизайнерский бренд под названием Мирослава Раиса Васьки. Вот так вот. Вот, и она хочет ознакомить вас с своей творчеством, своей деятельностью и своим фэшн-блогом, как маркетинговой сетью и как она работает, сотрудничает с дизайнерами. So let me just briefly introduce to you who I am. My real name is Victoria, or you can call me Vicky. But in fact, if you look at the headline of this blog, this is my blog, not just limited to this. This is the official one that, as I randomly showed you before we officially started section. Oh, okay. Sorry. Меня зовут Виктория, вы можете меня звать Вики. Это официальная страница моего блога. Она называется Moda by Gwen Vicky Да, ну вот это официальная страница. То есть Гван и Вики мы называем. Thank you. Brand Vicky Meow. Okay. As you can see from here, so let me turn off the music first. Сначала хочу рассказать о себе, то, что все были в курсе. So this is my real name. It's pretty in black. Yeah. And Grand Vicky Meow is just a pseudonym. Pseudonym is the right name. Это брендовое имя, а это настоящее имя. Вики Виктория. Вот она фэшн-блогер, китайский фэшн-блогер. Since I started my blog 2 years ago in 2010, Она начала заниматься своим блогом 2 года назад. I already used this name. И с этого времени уже начала пользоваться этим никнеймом. So
So people already know, it's like my brand already. People started to know me because of this name, Brand Vicky, not because of my real name. And that's why I keep on using this pseudonym for my blog. Because now it's not just a pseudonym, it's not just a writing, a name for writing, it's more like a brand already. Люди сначала, ну, как бы начали узнавать по брендовому имени, то она как бы ее настоящее имя Вики, но она взяла этот бренд и это соединила, чтобы было бренд Вики, чтобы все узнавали. Как бы так. So you can actually call me Gran, and in fact, people call me Gran when they first started to know me, or when they first started to approach me and try to work with me, they all call me Gran because they know my blogs and they know the pseudonym. They didn't know Есть my люди, writing. которые не знают ее как личность, как Вики, и знают ее как Ван, потому что зовут ее Ван, и даже в интернете можно на Фейсбуке найти и, например, и блог Ван, и Вики ее как отдельную личность. Все тщательно это дробит. As you can see from here, that I was born of Chinese origin, as you can see my face. But you may feel surprised how come the Chinese bloggers who prefer not to write in Chinese but in English. I never write in Chinese for my blog, okay? So all Никогда не пишет для своего блога китайский, всегда пишет английском, чтобы это как бы расширяло кругозрение, вот, чтобы не закрываться только для Китая и для китайских изданий. in fact, all the blog posts began being written or were written in English for my blog. I was born in Denver in Colorado, but since I was a baby, my parents brought me back to Hong Kong. So I received my education there. I spent most of my days in Hong Kong because my mom was there. But I still have my family in the States, Canada, and Europe, in France. So I travel quite a lot, and that is my background. Она рождена была в Колорадо, в Америке, но родители эмигрировали в Гонконг. Вот, и потом они теперь разошлись, это уже от себя. И она осталась с матерью в Гонконге, где получила свое образование, да, ну, сейчас живет в Гонконге, там и творит. Еще раз? Да, и много чувств. And I have a degree in English literature. I started to study English literature since I was in high school. So that's why I think expressing myself in English will be an advantage for me. And also to write in English will be easier to, get myself understandable for people all over the world, not just limited in Hong Kong market. So that's why I decided to write in English for my blog. Она изучала английскую литературу, и как бы, еще раз повторю, что она пишет на английском на своем блоге, а не на китайском. И поскольку она специалист в английской литературе и вообще мом, как мы говорим, лингвист, вот, она не закрывается на китайском, пишет английский и разбирает английский хорошо, потому что изучала английскую литературу в институте, в институте высшей школе. That's pretty much about my personal background. If you have questions, feel free to raise it. Now, let's go back to my blog. I guess you guys may already have a feeling that the blogging market has been oversaturated. That means that so many bloggers all over the world, and they're doing more or less the same thing, agree? Он спрашивает, что есть очень много блогеров во всем мире, вот, и вы с этим... Думаете ли вы, что все блогеры делают одно и то же? То есть они пишут про одно и то же, про одних и те же дизайнеры, только про мировые бренды. Как вы думаете? То есть ее мнение такого, что практически все блогеры, они локализируются и специализируются на известных брендах. Вот. И так вот множество про них пишут и не думают про молодых дизайнеров, которым тоже надо развиваться, и у них, может, не всегда есть какая-то коммерческая сторона, потому что они только на старте своей карьеры. Вот. Ну, вас спрашивают, что вы думаете?
Actually, when I started or decided to start on my blog 2 years ago, actually it's pretty late. Honestly, it's pretty late to start blogging 2 years ago. Because the super bloggers like Brian Boy, Rooney, or Susie Bubble, they're really successful right now. But if you look back to the history, they started blogging like 7 or even 10 years ago. So for me, I'm really baby. So I Я думаю, что она очень юная в этой деятельности, потому что вот эти именные люди, которые, ну, я так не вспомню имена, вот они начинали 10 лет тому назад и уже как-то состоялись на рынке, вот а она совсем еще как бы ребенок в этой сфере, потому что только 2 года этим занимается. So I feel like I must do something that's very different from the others in order to stand out. Поэтому она думает, что надо делать что-то другое, нежели другие, чтобы чем-то отличиться и чем-то запомниться, и чтобы и дизайнеры хотели с ней работать, а не уже с многими другими, как бы чем-то отличиться, и всегда шукать какую-то идею, какую-то идею. Considering my Chinese heritage, I think I can take advantage of that. I have the feelings that foreigners, they still being obsessed with their Oriental brand and this. So I started to work on my blog with Oriental perspective, and that's why you can see from the title the name of my blog, and now it becomes kind of the brand that an Oriental perspective. It gives people an idea of what this blog is about. I don't want to be too similar from the other bloggers, because everybody will go for huge brands like Louis Vuitton, Gucci, Это то, что Prada. мы как бы правда говорили, что просто повторяется, что вот такое можно посмотреть, конспекты вот какие-то назвать, чтобы чем-то отличаться, чтобы не только писать про большие бренды. But I try not to, I try to avoid doing huge brands or something that already well known to people because it doesn't make sense. Everybody's already done that. So what's the point of keep repeating doing something that I already did? So when I first started, I tried to focus on kind of my expertise simply because of my Chinese heritage. And in fact, I love Oriental style myself. So why not starting with something that I know and also the foreigners may like it, that they are not qualified to do that. So I do it, I try to do it. So I Тоже start, как бы, sorry. да, что надо чем-то отличиться, что я решила что-то делать, как бы, чтобы отбороть, ну, как я понимаю, отбороть свой блог, вот там, почему это не делать. Так а чем она? Ну, ориентальный стиль, то есть направление ориентальное выбрали. Специально не крупные бренды, а именно восточный стиль, который ближе ей по духу. Да, ну и как бы направление для дизайнеров, которые не состоялись как бы еще. Для молодых дизайнеров, которые хотят развиваться, а не там, то есть писать не только про марки, например, там Prada, Louis Vuitton, там Chanel и так далее. I pretend I understand. Anyway, so as you can see that my blog mission, okay, I have my blog mission. It's to bring any potential young emerging designers coming from Asia, not limited to China, but maybe Japan, Korea, even from Hong Kong, Singapore. Okay, so Orient. Okay, everything's related to the Orient world. That I would love to help them, if I can, to let or to make the name known to the rest of the world. And that's все дизайнеры молодые, которые или из Гонконга, или из Китая, или из других стран, вот, которые хотят развиваться или нет, могут с ней сотрудничать, и она может помочь в развитию имени. So this is just one of the missions
I would say this is just one of the missions, and it's a superficial one because, as the name of the blog suggests, Oriental perspective, it's like I focus on anything, not just limited to the designers, not just limited to the designers and coming from the East. Это как бы основная миссия, и чтобы не лимитировать другие дизайны, то есть она как бы дизайн японский, но не лимитирует другие дизайны, которые там восточные какие-то. But in fact, I also, let me just turn on the music again. And even the music actually is coming from a Japanese composer, it's very famous Japanese composer called Kitaro. Музыка очень известного композитора. Вот композитор? Japanese composer called Kitaro. Японского композитора называется Китаро. Yeah, so it's Japanese music. So as you can see that I focused on products that carry the traits of Orientalism, such as this swatch. As you can see, this is the swatch products, the new Year of Dragon collection. I don't know if you have any knowledge about the Chinese New Year, but this year, 2012, is the Year of Dragon based on the 12 Chinese horoscope, the zodiac. Этот год как бы дракона, 2012 год, ну, такие предлагают часы. То есть блок также состоит из множества там ювелирных украшений. И вот они демонстрируют часы, которые год дракона. Yeah, and Swatch approached me, this Swiss Swatch friend approached me, and they give me information about this new collection, and they want me to write something about this new collection. And I took a look, and I find it so perfect for my blog because of the style of the products. I think it's just a perfect match. So that's why I came up with this article for them. Yeah. Это дизайнер дает дизайн, или не знаю, магазин дает коллекцию, она рассматривает, вот, и которые отличились чем-то. Вот для нее, например, отличился эти часы, потому что на нем можно посмотреть на ремешке, украшены драконом, который тематический для этого года. Вот, поэтому она его отобрала в коллекции и презентирует людям. So this is one of the products related to the Oriental styles, and I can show you another one. I won't show you everything, don't worry. Just another example. Oops. It's this one. This is the necklace. This is meant to be a necklace. Okay, turn off the music first. Oh, this one. This is another blog post focusing on introducing to the readers the Oriental style. This is meant to be a necklace. Это должно быть украшение как бюстик. Да, ну его просто так разместили, вот видите, оно на сайте одевается, просто его так разместили для рекламы, чтобы было, ну, как бы, рекламный ролик, потому что я на глаз, но это бюстик. Yeah, На самом you деле can, бюстик. yeah, as you can see, you can simply wear this like this, but the designer was so creative. The designer herself, she is my friend, coming from Taiwan. She's a Taiwanese designer. Это тайваньский дизайнер, очень креативный, вот, хорошие идеи изделия и интересная очень подача. Вот мы видим фотографии, не знаю, бусы на глаз и так далее. Chinese. But now she is already based in New York, continues with her design career. She's the graduate from the Parsons School of Design, very talented. She came up with this very exclusive necklace collection. She's now in New York. Но зараз новости, сейчас она работает в Нью-Йорке, хотела в Нью-Йорке, то есть, и там, скажем так, пропагандирует свою такую вот китайские изделия и так далее, такую восточную культуру. Yeah. Очень
when I spotted these collections, I found it so lovely. I love the collections myself. So I didn't. То есть я хочу еще так сказать, добавить к этому, что она имеет в виду, что не только как бы важная роль сделать что-то, и другая важная сторона это подать. То есть, например, дизайнер делает хорошие изделия, но он не знает, как их точно подать и как их показать миру. То есть, например, вот это было сначала ее подруга, она сделала хорошие ювелирные изделия с восточной культуры, потом она отфотографировала это интересно, то есть не только на шее, например, понимаете, да, вот бусы на шее, а, например, там бусы на глаз, бусы так, по-другому, она интересно это фотографировала, и третий момент, она хорошо это подала. То есть она подала это через блогера, всемирного блогера, понимаете? То есть какие-то этапы, которые нужны дизайнеру, например, потому что кто-то очень талантлив, но он талантлив, он замыкается в себе, как бы дальше, ну там, родственники, узкая аудитория, понимаете? Вот, то есть надо хорошо сделать, хорошо подать и всем про это рассказать, да. То есть она начинала, скажем так, с дружеских каких-то отношений, а теперь дошла вот в Америке себя где-то реализировать, продается, то есть это тоже важный момент, потому что не только сделать, а и продать кому-то, это как бы важно для развития и бренда, и самого себя. So you can see that the models wear it like an eye patch, so it's like a perfect accessory for any parties. Anyway, so you can see some of the blog posts that I tried to come up with, and they are all related to Orientalism. Not all, but most of them. I try to make it like more consistent my image of my blog. But now, 2 years after since the first day I started my blog, I started to realize that I have another aspect related to the meaning or the blog mission. So today, I would say an Oriental perspective can carry like two aspects of meaning. The first, like I just explained, that focusing on the Oriental styles would be one of the missions, and helping any young emerging designers coming from the East and let the names be known to the rest of the world would be my mission. This is one of the aspects. And Тоже какую-то, она очень так любит все как бы дробить, что она помогает молодым дизайнерам, это как бы миссия, основная миссия блога, что она так очень. Да, может кто-то еще что-то такое Ну, занималась изначально только восточным дизайном, а сейчас мы считаем своей миссией развивать и остальной, ну, молодых дизайнеров остального мира, не только ориентироваться на восточный мир. Помогайте мне. the next People love degree and so on. Maybe it will be interesting. Because I see you have something, I don't know. Oh, okay. So they would love to see the stuff. Okay. All right. So let's see what I have here. I think it's easier, right, and more interesting that I show you some concrete stuff. Okay, so since the first day I started my blog, and now I won't see my role just limited to be a blogger. Okay, I would also see myself like a professional marketer, because I started since last year, 2011. I started to work with some designers and also brands to roll out some marketing campaigns, which is mutually beneficial to both my blog and the designers or the brands themselves. So these, the t-shirt, the bags, and also some of the company profiles from my sponsors are the result. То есть это она всегда свою видела фэшн-блогером, вот, и она принесла некоторые вещи, это футболка, сумка и какие-то просветы, не знаю, что просветы. Я не знаю просто про эту футболку, что эта футболка, это был конкурс, объявлен на логотип, лучший логотип в Гонконге они проводили. Вот эти логотипы, то есть за них было голосование в интернете, и который из логотипов наберет больше голосов, вот он станет победителем. Вот. И этот, не знаю, что там дизайн, может не написано, да? Вот он стал победителем, и как бы она помогала, была соорганизатор этого проекта. Вот, и победитель этого логотипа, спонсор сделал футболки с этим логотипом.
Вот, и теперь они их продают для поддержки детей, детских домов, что-то такое. Ну, вот такой социальный проект. И также у меня есть сумка, вот она. Это сумка также, которая она с ней ходит и презентует таким образом свой, как бы, свой бренд, свой блог. Это шутки. Да. Oh, okay. Вот она тоже сделала, это моя подруга, она So, do you дизайнер. want to give okay. Oh, of course. Yeah. Да, она сделала специально для меня такую сумку, это лондонский дизайн, и таким образом она тоже презентует свой блог и параллельно дизайнер. Ah, I see. Да, и она изображена на рисунке, с одной стороны она, с другой стороны ее блог. То есть это тоже говорит о том, что не надо стесняться, как бы, ну, не навязчиво, но все-таки пропагандировать в каком-то образе свой, то, чем вы занимаетесь, ваше творчество ваше, и ваш бренд проталкивать в народ, как говорится, потому что не надо застесняться, это ваше творчество, это то, чем вы занимаетесь, вы должны это любить и всем про это рассказывать. То есть не навязывать, но почему нет? Если вы это делаете, почему нет? Это красиво, и можно показать людям, не стесняясь этого, даже ходить с сумкой или с украшением, и даже одевать свои какие-то изделия, вот если вы дизайнер или волосы что-то создать. Почему нет? Если вы хотите, чтобы другие это одевали, значит, вы тоже как бы должны это полюбить и в первую очередь хотеть это носить, чтобы уже на второй день предложить это кому-то. Ну, как бы да. This is one of the this is the result of one of the collaborative projects with a production, okay, with a production company from London, from UK. Да, это супер, это для такого продакшн, для проталкивания лондонского. As you can see here, I have a link to share with them. Design your photo gifts. If you want to take a look. Это дизайн подарков, фотоподарков. Вот, то есть можно изображать свои фото, ну, как и у нас тоже там, на футболках, не знаю, на белье, на чашках, на чем угодно. It's that expertise to do this kind of customized or personalized bag. So customers, they can simply give them the pictures that they want to put in that bag, and they will come up with the bag like this based on the patterns. So both sides are just one side bag, and since they approach me and want to put the links on my blog, so they give me this bag, and I want to celebrate with my readers and also followers for the second anniversary of my blog. So that's I can come up with this bag to not to memorize, but to celebrate. Это то, что мы говорим, что эта компания, как бы, что наносит вот, рисунки, изображения на разные предметы, предложила ей, чтобы они ей дали такую сумку, вот наносит ее блог, она с ним ходит, как бы и реклама ее блога, и реклама их вот, продакшн, их компании, как бы, что они там изготовляют сумки и могут иметь возможность наносить логотипы или какие-то рисунки. То есть параллельно работают как бы связки, и она рекламирует свой блог, а они рекламируют свою фирму, как бы возможность наносить эти. So in fact, I was thinking of like rolling out another marketing campaigns to give away this bags to the readers or Возможно, followers. у кого-то будут какие-то вопросы, я думаю, так будет даже интересно, потому что она так говорит, предприятие, что... Да, я думаю, если какие-то будут вопросы, так будет даже живее, как-то интересно. As I said, that the blogging industry is getting more and more competitive, and it's not a good idea to limit myself just within the Hong Kong market because it's too small. So I tried to gain more international exposure by traveling around, like what I'm doing right now. То есть она не хочет заниматься не только там гонконгским каким-то фашном, а другими дизайнами, другие страны, что мы уже говорили, и потому и столько ездит в разные страны Европы. А с украинскими дизайнерами она знакома? Do you have friends with Ukrainian designers or Ukrainian brands? Do I have friends? Может быть, не дружит, а Maybe do просто you know, знает? just do you know
Ukrainian brands? Or what Ukrainian brands do you know? Your brand. Okay. And also so much. So much. So no, Maybe once more. one more. Okay, for example, we are in designer in Jordan. We're here in his master rooms. And it's a great Ukrainian designer. Not Maybe your you one. So I would start to know them. Hopefully, Okay, you will. and that's why I'm here. Да, она не знает, но как бы приехала сюда, чтобы познакомиться с нашей культурой, с нашими дизайнерами и как бы на будущее уже себе будет знать. Как бы так. And that's why I'm here, and I'm sure that this trip is going to be a fruitful one, just like last year's when I attended another fashion event like this kind in Italy, and I actually worked on something with the designers from Italy after the trip. So hopefully, and I'm actually anticipating that something similar will happen to me with you guys after this trip. I'm gonna show you. Она ездит по разным странам и там изучает дизайнеров, смотрит, с которыми работает. То есть в прошлом году она ездила в Италию, и там же ознакомилась с дизайнером. А теперь я приехала в Украину и также изучаю дизайн. Например, я вас не знаю, но я вас буду знать и буду вас писать. Примерно так. I'm very much looking forward to working with any Ukrainian designers and brands. And I'm sure they all have the passion for fashion and know that I'm not looking for huge brands because that's not my cup of tea. Everybody's already done that. My job here is to look at fashions from an Oriental perspective, not just limited to the designers from the East, not 2 years ago, today anymore. My next level, when I try to take my blogs to the next level, is like I try to look at fashion from a Chinese eye, and it could be any designers, it could be anyone. То есть Anywhere. дизайнером, который будет с тобой работать, может быть кто угодно. Из любой страны, и не начинаете, и состоявшись, то есть она ездит, изучает и работает со всеми, кто открыт, кто хочет работать. And these are the examples that I want to show you so you know what I actually did with other designers. And last year, 2011, I attended Fashion Camp Milano, in Milan, of course. And here are some of the designers that I worked with when I came back. I went back to Hong Kong. Это дизайнер, дизайнер, меня, который она была в Милане, потом вернулась в год и начала с ними работать. So like this girl, a very sweet designer, very young, and her name is Alessia Caliendo. А есть любимчики, есть любимые дизайнеры? Do you have favorite designers? Yeah, of course. Can you show? То есть начинающий. Okay, favorite designers. Okay, maybe this one. Because I got so many, like Vivian Tam, Anna Sui, Matthew Williamson. For Big Four Fashion Weeks, I have favorite designers for each Fashion Week styles considered to the Big Four. Like New York Fashion Week, I focus on Vivian Tam, Anna Sui. For London Fashion Week, I focus for Matthew Williamson. For Paris Fashion Week, I focus on Valentino and this one. Can you show them or just something Yeah, like this that? is, oh, let me just turn off the music, so distracting. Okay, now, this is one of my favorite designers. As you can see, my favorite designer for the Taiwanese designer, since I focused on Oriental designer. Любимый такой дизайнер с парижской недели моды. Okay, let me show you the whole thing, because the pictures are all there. Maybe we'll show, for example, designers and their works from way back. So the pictures are It was the designer? Shasti Chen. Это начинающий дизайнер?
What are on the design? It's This fast is or just started? Yeah. No. She had a very strong experience already. Uh, she started to feature her collections in Paris Fashion Week in 2006. Ну, с 2006 года она начала свою работу по Парижской галерее моды, то есть уже, ну, уже как бы в некой мере немножко состоялась. То есть где-то уже ее знают с 2006 года, и она, то есть, не принимает участие. This one is very important, in fact, because it's the only Taiwanese designers whose collections can be featured in Paris Fashion Week. Who's the only Taiwanese designer whose collections could be. Okay, okay, let me repeat. Chelsea Chen, this is the brand, the Taiwanese brand. Да, Джесси Чен, ну, Это тайванский бренд, это единственный тайванский дизайнер, А, который представлен в Париже. She's the only brand, the only designers whose collection are repeatedly featured in Paris Fashion Week every season. And she is one of my Каждый favorite. сезон. Нравится или самый любимый? Some Просто мой любимый. some of her works that are inspired by Chinese elements of Chinese culture. Элементы китайской культуры или молодежи. As you can see, 2009 collection is inspired by the Silk Road. And Spring Summer 2009, this is the Chinese porcelain inspired collection. So you can see some of the four pattern that you will find in Chinese porcelain. С китайскими какими-то моментами, да? Mhm. То есть их культура поддерживается, даже если это в Париже, но свою культуру носит. And this is the more latest one. You can see. Может, кто-то хочет спросить, то спрашивайте. You can see this like jail, Chinese jail, as an accessory. And color, the gold color. So reminds you so much of the Chinese emperor's dragon bow. Oh, the designer herself. So this is one of the most favorite designers for myself. I think this is maybe less familiar to you, so that's why I show this one. I try to introduce this one to you specifically. But for other favorite designers, that will be more popular, like Steven Tam, Anne Sui, as I told you, Valentino, and Matthew Williamson. And I also like Elisa. Everybody, right? Yeah, кто более известных брендов, Алисав, да, Валентино. Ну, вы же специализируетесь на не раскрученных дизайнерах. Вы же Нет, надо сказать, что любимая. да, я говорю из начинающих. Что было, допустим, открытием для нее из новых шагов? Ну, самое Успела ли открыть кого-нибудь за эти 2 года? What about the most bright brand from young design, like Wow, like Flash? Okay. именно из новеньких. From new one, like from new names. You mean the young designers? Yes. And you saw them, their work and say, wow. Yeah. Okay. And what for you is more, I don't know, maybe style, some classical or sport one or casual or what is your favorite for you? My favorite style? How do you like it? Or you just see the collection and say, oh, I like it because it's elegant, or I like it because it's sport one. Okay, I trust my intuition, very honestly. I suppose it's very intuitive. Very honestly. I think it may be because of my previous career that I worked in fashion marketing for a few American brands before I actually started blogging. I worked
American brands. I worked for Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren. Американского бренда. Она работала. What did you do there? Прежде чем стать блогером, она работала в фэшн индустрии, Да, работала в да. Ральфа. What did you do there? What or what did What I? did you do? Fashion marketing and visual merchandising. Это фэшн-маркетинг, да? Not merchandising. No, marketing and merchandising, two different things, I'm afraid. You was working in marketing, yeah? Yeah. Sorry, I heard merchandising, so I. Я